the other time we take a lady elsewhere. Now, every man who sires a child and does not take responsibility for its upkeep shall be compelled by law to deposit 50% of his monthly income with the child's mother for maintenance of the support of the child. This support bill is signed into law. Now, the bill, sponsored by Thika Town Member of Parliament Patrick Wainaina, will also seek to have the government provide free DNA testing services to women seeking to prove maternity for their children. This is a bill that will no doubt raise a storm. Let's get some reactions from Nyeri residents on this, and later on we'll be speaking to a lawyer to just see how viable this will be. Pesa mtoto lazima umtunze. Ukiwa uwezi tupa begu yako ile ukiona yani vijana wale wako town ni wengi sana, wale wasee wale tumesaa sisi wasee. Sasa ukiwa unafanya kazi lazima usaidie ile begu yako umepanda. Salimia ile begu yako umepanda lazima uisaidie. Usiwe ukiona watoto wakipata tambu na ni wako unawapita kwa barabara. Hiyo bill ipite. Kama mtoto ni wako, you are supposed to be responsible. So unafaa kumshughulikia masomo, mavazi, chakula, nini, vitu kama hizo. So ikifuatiliwa kitu kama hiyo itakuwa ni nzuri sana. Ni vizuri hao wabunge wapitishe so that unaona most of the street children tunaona huko they have parents, lakini those parents they are not taking care of them na wanawajua hao ni watoto wao, lakini they don't care. Kama msichana ako willing kupata mtoto, hawezi lazimisha mwanamume amlee mtoto. La hiyo kama msichana amefikisha miaka 18 ana uwezo wa kukosa kupata mtoto. Kwa hivyo kama amepata mtoto kwa hiari yake. Sio ati ni mwanamume amelazimisha, amepata mtoto kwa hiari yake. Sasa kama hakuna agreement wamekubaliana na huyo mwanamume ili waweze kupata mtoto, hastahili kulazimisha mwanamume amsaidie kumlea mtoto. Kwa hivyo hiyo isiwe ni njia ya wanawake kupenya ili kufinya wanaume. Well, of course, that is already gathering a storm. Let's hear what residents of Kakamega have to say about this proposed bill by the Thika Town Member of Parliament, Patrick Wainaina. Our reporter, Willie Lusige, joins us live from Kakamega. Willie, good afternoon. What do the residents have to say about this child support bill? Good afternoon, Akisa. As you have already said that every man now who sires a child and does not maybe maintain the upbringing of the child and maybe does not fund all the activities in regard to the raising of the child will be compelled by the government to deposit 50% of his salary or even a half of his salary if the bill that has been tabled in Parliament by MP Patrick Wainaina, who is the MP for Thika Town, is signed into law. Also, this law demands that the same government provides free DNA test, maybe to show the paternity of the parents, because we have seen in many cases fathers have neglected their children, saying that maybe they're not the fathers of those children. And now this bill, if it will be signed, it will be a game changer. But what we want to know today is the views of the people of Kakamega and even the entire Western region. What's their take about the bill? And maybe we can start with you, Mzee. Maybe you can tell us your name. And do you think the bill will change a lot the cases that we have seen, people neglecting their own children? My name is Joshua Maina, and I'm from Kakamega here. I don't support that bill because I know if it will go through, we shall have created a problem between women and men. And women are going to make profit out of men. Some of them are not going even to tell us the right person who impregnated them. They'll go for the rich and they will claim a lot of money from the rich. So I feel if this bill goes through, we shall have created a problem for the men more than the women. And that is my observation. You don't think that maybe it will be a solution where we have seen in some cases men neglecting their own children, saying maybe mtoto si wangu, something like that? It's not going to be a problem. What we need to do is to look for a bill that can support every man to be a responsible man, not to put the fine in front so that the women will take advantage of it. We just want a bill that will assist us to be equal and be responsible, not a matter of being compelled because you have done this,
you are going to pay this. Some women will go for the rich, and even the poor will not get women at all. Do you think, sorry to ask you this question, if your own father neglected you, maybe you could not have survived up to this point? That is why I'm saying that we need responsible men. My father was a responsible man. That is why he did not abandon me. And I want men like my father who cannot abandon their own children. Asante sana. Just a moment. Wacha nikuulize tu swali. Katika lugha ya Kiswahili, kuna huu mswada ambao umepelekwa bunge kwamba wale wazazi ambao wanawatupa watoto wao na labda hawasaidii walazimishwe kukatwa nusu ya mshahara wao. Maoni yako ni yapi? Kwanza kabisa, sisi wote hatujaajiriwa. Kuna wale wameajiriwa na wengine bado hawajaajiriwa. Sasa hii ya kusema kukatwa mshahara nusu, mimi sikubaliane na hayo. Kwa sababu kwanza kabisa, being a Valentine Day, kuna uelewano kati ya wapenzi wawili, na though kuna some cases wengine wanarepiwa, wanafanyiwa nini ndio wanapata watoto, but kwangu mimi si support hiyo, kwa sababu mkiwa na uelewano kati ya baba na mama kwamba hiki kiumbe tukitunze na tukilee ili baadaye tupate matunda yake, hivyo ndiyo itakuwa. Hata kama amuishi pamoja wala nini, utasupport mtoto kwa sababu damu ni nzito kuliko maji. Lakini kumekuwa na kesi ambapo wazazi pia wamekataa kuwasaidia wale watoto. Unadhani sasa hii sheria ndio itakuwa na nguvu ya kusuluhisha matatizo ambapo baba amekataa kabisa, amesema mtoto si wake, mama ana uwezo wa kuenda DNA, serikali itamlipia bure? Udhani kwamba pia hii ni suluhisho? In some cases inaweza suluhisha ndio, lakini wewe jichukulie kwamba sijaajiriwa. Hata kama atafanyiwa DNA na kila kitu na mimi sijiweze, sijaajiriwa, sijafanya nini, lakini kwa siku naweza pata shilingi 200, 300 ni support nayo huyo mtoto. Unaona pia hapo kuna changamoto kidogo. Asante sana. Tukimalizia na wewe Omwami, wewe ni kijana mdogo. Tunaona watoto wengi wameachwa huku mtaani, hata hapa Kakamega, na wana wazazi wao wamewakataa na wamewatupa. Unadhani hii sheria itakuwa ni suluhisho? According to me, naona hii sheria inakubalika. Kwa vile kama mimi nimepeana mimba mahali, siwezi taka huyo msichana aumie na huyo mtoto wangu aumie. Sasa itabidi hii sheria itasaidia at least mimi nisaidie mtoto wangu. Asante sana. So Akisa, people have mixed reactions about the law, but what we are hoping, maybe if it will be passed, it will solve some cases that we have witnessed before, children being neglected, some of them opting to go to the streets because they have nowhere to go. Back to you, Akisa, at the studio. Willie Lusige for